This is Indonesia's least developed region, a place with deep mineral riches, yet widening poverty. Recently, there has been an influx of new cash in the area, much of it in the form of investment from Chinese companies. And the arrival of Indonesia's young vice president to oversee local development has raised speculation on whether the region's troubles could soon be coming to an end. Or if new money could further fuel a conflict that has already claimed an estimated 500,000 lives. Papua is a region that encompasses 6 provinces. It occupies the western half of an island Indonesia shares with the independent nation of Papua New Guinea. Papua has long been the site of an ongoing conflict between the Indonesian state and separatist forces. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. In 1969, Papua, a former Dutch colony, joined Indonesia through a controversial vote called the Act of Free Choice. 1,025 people were handpicked by the Indonesian military to determine the fate of some 800,000 indigenous Papuans who called the island home. Karena merasa proses politiknya tidak fair. Nah, kemudian grievance itu berubah menjadi semacam keinginan atau gerakan untuk berdiri sendiri, ya, atau yang disebut dengan secession, ya. For decades, groups like the West Papua National Liberation Army, the armed wing of the Free Papua movement, have waged a low-level insurgency against the Indonesian state. Tetap saja respons pemerintah Indonesia kan selalu final. Hasil referendum sudah final, Papua is part of Indonesia gitu. Nah, kemudian itu muncul lagi menjadi gerakan-gerakan perlawanan atau yang rebellion, ya. Kami aktifkan revolusi Keredia Takapan itu tujuan untuk bargaining position duduk di meja perundingan di Indonesia. Itu target dan tujuan kami utama. The central government has responded with a significant military presence in the region. Indonesia has also started working with neighboring Papua New Guinea to contain the conflict. Kami tujuan merdeka, Mendan ini. Saya melihat OPM ini sebagai organisasi yang memang mengganggu stabilitas dan keamanan bukan hanya dalam konteks nasional Indonesia tapi regional. Dan ini bisa menjadi istilahnya ikhtiar kolektif dari pemerintah Indonesia dan Papua Nugini untuk sama-sama mengamankan tapal batas itu. Papua is rich in natural resources, including gold, copper, timber, oil, and gas. Now, as the region is poised for a new wave of investment, Indonesian President Prabowo Subianto has tasked his Vice President Gibran Rakebuming with guiding peace and development in the region. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Gibran, the 37-year-old son of former President Joko Widodo, is inheriting a problem that also troubled his father's administration. Gibran tidak perlu memulai dari nol atau bahkan minus. Karena apa? Karena ayahnya punya legacy yang luar biasa di Papua dan dia tinggal melanjutkan. Bahkan nggak ada salahnya kalau Pak Jokowi juga turut dilibatkan di sini sebagaimana keinginan Presiden Prabowo melibatkan semua presiden untuk turut membangun Indonesia. During his 10 years as president, Widodo brought significant infrastructure investment to Papua. But critics point out it was also a period of chaos, protest, and bloodshed that sparked a harsh crackdown by Indonesian security forces. Serangan dari arah seberang sungai, dari kampung seberang. Upaya atau pemikiran-pemikiran ke arah dialog untuk membangun perdamaian itu sudah ada, tapi realisasinya belum. Kalau kemudian diklaim bahwa Presiden Jokowi sering berdialog dengan orang-orang di Papua gitu, itu sebetulnya bukan dialog, itu lebih sebagai pertemuan rutin saja gitu. Karena beliau datang beberapa jam, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh, berbicara, ya sudah selesai gitu. Jadi tidak ada follow up-nya apapun gitu.
Independent observers doubt the young, untested Gibran can find a solution to Papua's problems. Saya tidak takut mati demi merah putih. 4 persoalan besar ya yang sepertinya belum beranjak jauh penyelesaiannya di beberapa klaster persoalan. Yang lain-lainnya masih relatif sama. Bahkan perkembangannya justru memburuk. Ya, misalkan persoalan HAM itu kan belum sampai sekarang belum selesai. Nah, konfliknya sendiri malah meluas, intensitasnya meningkat gitu. Jadi kalau dilihat dari persoalannya saja, saya bisa menduga tidak akan selesai di 4 tahun ke depan. Others publicly wondered whether President Prabowo Subianto was sidelining his young deputy by assigning him such a difficult task focused on a region more than 3,000 kilometers from Jakarta. But those in the government backed the move, stating that sending someone as senior as Gibran was a sign of how seriously Jakarta was taking the issue. Prabowo recently released 6 political prisoners from Papua as part of a larger amnesty initiative to celebrate the nation's 80th Independence Day. Former President Widodo said Papua's development was a priority. Tanah Papua harus maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu ada hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke tanah Papua. The former president's administration had invested significantly in airports, seaports, and bridges in the Papua region. Widodo's crowning achievement in Papua was the 4,330-kilometer-long Trans-Papua Highway, which links the major cities of Sorong in West Papua with Merauke in southern Papua. Kita akan ketimpangan terutama infrastruktur, konektivitas akan terus kita kejar agar Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur ini memiliki sebuah kesamaan. Jangan sampai terlalu tertinggal sekali. Yet, despite the investment, Papua remains one of Indonesia's poorest regions. Between September 2024 and March 2025, poverty levels fell in almost every region in Indonesia. But in both Maluku and Papua, poverty rates actually increased. In some corners of Papua, more than 30% of the population was living below the poverty line. Di daerah konflik ya, karena di daerah konflik bersenjata yang di mana itu ada sumber daya alam, kemiskinannya sangat ekstrim. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Duga ya, itu paling rendah di Indonesia. All 6 of Papua's provinces ranked among the poorest in the nation, according to data from 2025 compiled by Indonesia's government statistics agency. The irony of Papua's continued poverty is that the region is rich in minerals. It's home to the world's largest gold and copper mine. The Grasberg mine has been operated by the U.S. mining company Freeport-McMoRan for nearly 6 decades, contributing billions of US dollars to Jakarta's coffers annually. Freeport's lease has been extended until 2041. Yet the Grasberg mine has long been the scene of conflict and criticism in Papua. Chinese resource companies have recently started investing heavily in Papua as well. In a single month in 2015, exports from Papua to China totaled $42.5 million US dollars. 10 years later, monthly exports to China climbed to nearly 5 times that figure amid significant investment in the mining sector by Chinese firms. Indonesia produces more than half of the world's nickel, a key resource for electronics. It's also the world's second largest cobalt producer.
Chinese firms currently account for more than 75% of Indonesia's nickel refining capacity, according to data compiled by a U.S. government-funded think tank. At least 10 Chinese companies run nickel mining operations in Papua, Maluku, and Sulawesi, all in eastern Indonesia. But experts say Chinese investment in Papua rarely benefits local Papuans themselves. Persoalan investasi di sektor sumber daya alam, terutama di pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Ya. Hampir di semua sektor itu, kalau kita bertanya kepada masyarakat Papua, mereka belum menikmati hasil dari investasi yang ada di Papua. Tidak ada perubahan yang signifikan dari kehadiran investasi di Papua terhadap perbaikan kehidupan orang-orang di sana, gitu. Termasuk investasi dari China. Kasus pabrik semen itu yang ada di Maruni, itu di Manokwari Selatan itu pada awal yang saya tahu itu memang pekerjanya semua dari China. Di awal saja sudah ada 700 tenaga kerja dari China yang hadir di sana. Tidak ada orang lokal direkrut. Saya tidak tahu hari ini, tapi dugaan saya kalaupun direkrut tidak akan besar jumlahnya. Separatist groups like the West Papua Liberation Army have long focused their attention on the area around the US-run Grasberg mine. Ketika Freeport masuk di Papua tahun 1960-an ya, kemudian kontrak karya 67 dan operasionalnya di tahun 70-an, itu mulai ada juga perlawanan terkait dengan bagaimana sumber daya alam Papua atau sumber ekonomi Papua itu dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh investasi, tanpa dalam tanda petik berkomunikasi, berdialog dengan masyarakat adat gitu. Jadi saya melihat kemudian rebellion itu menjadi separatisme ya. Indonesian authorities say the group was behind several deadly attacks that have occurred around the mine since the early 2000s. The organization's spokesman says Papuans receive little profit from the mines, regardless of who runs them. Investasi itu hanya untuk menguntungkan Jakarta. Masa orang pribuminya tidak mendapatkan royalti sedikit pun. Semua uangnya pajak-pajak, tax-tax itu kan masuk di Jakarta. Yet, the tide may be turning for Chinese investment in Papua's nickel sector. Jakarta revoked most mining permits issued in Papua's environmentally rich Raja Ampat Islands following backlash from locals and activists. The mines were seen polluting the once pristine reefs of Raja Ampat, a popular dive spot known for its rich biodiversity. Of the 4 mines that were operating in the islands, one, PT Anugesera Surya Pertama, has been linked to China's Vanson Group. 2 Chinese companies, Shengwei New Energy Technology and Beijing Jianlong Heavy Industry Group, also have agreements to build a nickel smelter and steel plant in nearby Sorong, southwest Papua. The decision to revoke the permits is currently being challenged in the courts. It's a complicated situation that Indonesia's vice president is now tasked with solving. Nah, saya melihat di situ aja ada 2 tuh, ada separatis politik, ada separatis ekonomi. Kalau kemudian separatisme yang sekarang dilihat itu adalah hanya gerakan politik dan gerakan bersenjata, sementara mereka juga komplain tentang isu-isu ekonomi, sumber daya alam yang dikelola menurut mereka tanpa memberikan mereka ruang untuk menyampaikan kepentingannya. Gibran supporters say this is a vital opportunity for the young vice president to prove himself. Gimana caranya ini bisa selesai ya, saya kira memang masing-masing pihak harus duduk berunding ya, duduk di meja diplomasi, dan pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan punya pengalaman panjang soal itu dan berhasil. Kita lihat gerakan Aceh Merdeka selesai seperti itu. But many others wonder whether he can succeed where every other appointee has failed, especially when the armed separatist groups involved in the conflict with the Indonesian state see little promise in Gibran's appointment.
apa kualifikasi dari Gibran bisa selesaikan masalah atau tidak. Ayahnya Gibran Lahaka juga pernah janji mau selesaikan masalah pelanggaran HAM Papua, tapi tidak pernah juga begitu. Jadi bagi kami sama saja, mereka omong kosong. Hey